Hola amigos, hoy empezamos un nuevo cuento. El cuento se llama El hombre feliz. Remember, nuevo is new, cuento is story. El nuevo cuento se llama El hombre feliz. During this activity, you'll respond to questions that correspond with different slides. On your worksheet, it says the slide number, and then it has a question right next to it. You'll get the questions and information from me on that slide. You can always look up at the upper corner to see which slide you're on. Because this is a video recording, you can pause at any time to give you more time to answer the question before you keep going on to the next slide. When we're on a slide that has a question, I will say, pausa y responde. That means pause and respond. You can just pause the video, write down your answer, and then come back. Vamos a empezar. Now we will start. Primero, describe a este hombre. Describe a este hombre. Pausa y responde. Pause and respond. Próximo. Compárate con este hombre. You can see on your worksheet that I gave you the translation of compárate. It means compare yourself. Compárate con este hombre. Este hombre. Pausa y responde. Pause and respond. Próximo. ¿Cómo se siente este hombre? The blue word, se siente, means he feels. ¿Cómo se siente este hombre? To respond to that question, you can say, él se siente, and then an emotion. Pausa y responde. Pause and respond. Now, on the next few slides, there's a prompt and then there is a sentence stem to help you respond. I'll read the prompt 2 times and the sentence stem, and then you will pause and use the sentence stem to write a sentence. Describe un momento en que tú te pusiste triste. Describe un momento en que tú te pusiste triste. The way that you respond is by saying, me puse triste cuando. That means I became sad when. Me puse triste cuando. Pausa y responde. Pause and respond. Próximo. ¿Qué empezaste a hacer para tener una vida más feliz? ¿Qué empezaste a hacer para tener una vida más feliz? To answer that, you would say, empecé a blank para tener una vida más feliz. That means I began to blank to have a more happy life. Empecé a blank
para tener una vida más feliz? Pausa y responde. Ahora, el hombre consiguió estas posesiones: una mesa, unas pinturas, unos libros, un sofá y un regalo. ¿Qué consiguió el hombre? El hombre consiguió estas posesiones: una mesa, unas pinturas, unos libros, un sofá y un regalo. ¿Qué consiguió? Pausa y responde. Pause and respond. Ahora, ¿alguna vez conseguiste una posesión que afectó a tus emociones? ¿Alguna vez conseguiste una posesión que afectó tus emociones? You can respond to that question by saying, cuando yo conseguí blank, me puse blank. You're answering by saying, when I got blank, I became blank. Cuando yo conseguí blank, me puse blank. Pausa y responde. Ahora el cuento. Now I will tell the story. After the first couple slides, you will answer a couple questions, and then there are 5 slides in a row where you just listen to the story. At the end, there's 2 more questions. Este cuento se llama El hombre feliz. Esta historia es irónica. Now, a question. ¿Qué es la ironía? In English, ironía is irony. ¿Qué es la ironía? Describe una situación irónica. On your paper, please respond to the question, ¿qué es la ironía? And describe a situation. Describe una situación irónica. Pausa y responde. Pause and respond. Now, back to our story. Esta historia es irónica. Posiblemente es una historia familiar, pero no es una historia popular. No es popular porque a muchas personas no les gusta esta historia. No les gusta hablar de esta historia. No les gusta escuchar esta historia. Había un hombre feliz. El hombre estaba triste. Estaba triste porque su vida era perfecta.